Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so all of you are safe and sound by the grace of Allah Almighty, and hope so all of you are listening me carefully. As you know, last time we discussed chapter number 7, Sultan Ahmad Mosque, its learning outcomes, its pre-reading, in which we discussed the name, some of the historical places in Pakistan, tell the names of some important mosques in Pakistan, and I told you last time what do you know about Turkey. After that, it's a theme. Paragraph number 1, 2, 3, its introduction, each and everything. So today is the turn of paragraph number 4, 5, and 6. And there are two questions from your paragraph number 1, 2, and 3. Who started the construction of the Blue Mosque? And you know, Sultan Ahmad I started the construction of Blue Mosque in 1609, in whose reign the construction was completed. The construction of the mosque was completed in 1616 during the reign of Mustafa Ahmad I. Paragraph number 4. Blue Mosque reflects the architectural style of the best of the two, both Ottoman Mosque and Byzantine Church. In these paragraphs, we will discuss the interior parts, the beauty of its interior parts. Hagia Sophia Mosque, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in view as a model. Blue Mosque, even today, is considered unmatched in splendor, majesty, and size. Blue Mosque reflects the architectural style of the best of the two, both Ottoman Mosque and Byzantine Church. Blue Mosque, नीली मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद और बैजेंटाइन चर्च दोनों के आर्किटेक्चरल स्टाइल, तामीराती स्टाइल की अक्कासी करती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है. हाया सोफिया मॉस्क, इसको आया सोफिया भी कहते हैं, एक मस्जिद आया सोफिया, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in view as a model. जो मुस्लिम फ़न तामीर के वंडर्स अजायबात में से एक है, को भी एज अ मॉडल के तौर पर kept in view पेश नज़र रखा गया. Blue Mosque even today is considered unmatched in splendor, majesty and size. नीली मस्जिद शान शौकत, स्प्लेंडर शान शौकत, अजमत और साइज़ के अतबार से आज भी अनमैच्ड, बेमिसाल समझी जाती है, कंसीडर की जाती है, समझी जाती है. Number 5. Paragraph number 5. The mosque has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. It has ablution facilities on both sides. In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side. This side was meant for the Sultan alone. The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. The mosque has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. मस्जिद का सामने वाला सहन काफ़ी स्पेशियस खुला है, जो कि एक कंटिन्यूस मुसलसल वॉल्टेड आर्केड, मुसलसल मेहराबी गुजरगाह से सराउंडेड है, घिरा हुआ है. इट हैज़ एब्ल्यूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एब्ल्यूशन वज़ू करने की फैसिलिटीज़ हैं, सहूलतें मौजूद हैं. इन द सेंटर देयर इज़ अ फाउंटेन, सेंटर में दरमियान में एक फाउंटेन है, एक फवारा है. देयर इज़ अ which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. जो सहन की कोर्टयार्ड सहन की वुसअत के मुकाबले में बहुत छोटा है, उसके मैग्नीट्यूड, उसके साइज़, उसकी वुसअत के मुकाबले में बहुत कंट्रास्ट मुकाबले में बहुत स्मॉल है, छोटा है. A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side. वेस्टर्न साइड, मगरबी सिमत में सहन की दाखिली एंट्रेंस, दाखिली दरवाजे की अपर पार्ट, ऊपर वाले हिस्से में एक हैवी आयरन चेन हैंग है, एक भारी लोहे की जंजीर लटकती है. दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान एलोन, ये सिमत सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस की गई है.
دا چین واز پٹ دیئر، اس لیے وہاں چین لٹکائی گئی ہے، زنجیر اس لیے وہاں لٹکائی گئی ہے، سو دیٹ تاکہ دا سلطان ہیڈ ٹو لار ہز ہیڈ ایوری ٹائم، کہ وہ ہر جب بھی ایوری ٹائم اپنے ہر وقت ہر ٹائم جب بھی وہاں سے گزرے وہ اپنے سر کو جھکائے، ہی انٹر دا کورٹ، جب بھی وہ کورٹ میں انٹر ہو. اٹ واز اے سمبولک جیسچر، یہ ایک علامتی نشان کے طور پر تھی. ٹو انشور دا ہیوملٹی آف دا رولر ان دا فیس آف دا ڈیوائن، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حکمران کی عاجزی ہیوملٹی کو انشور یقینی بنایا جائے. ٹو انشور دا ہیوملٹی آف دا رولر ان دا فیس آف دا ڈیوائن ڈیوائن مین ٹو سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حکمران کی عاجزی کو یقینی بنایا جائے. Number 6. The interior of the mosque at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. مسجد کے انٹیریئر اندرونی حصے میں نچلی سطح پر ٹیولپ گل لالہ کے 50,000 ڈفرینٹ ٹیولپ ڈیزائنز، 50 سے زیادہ مختلف نمونوں میں 20,000 سے زیادہ ہینڈ میڈ ہاتھ کی بنی ہوئی چینی مٹی کی ٹائلیں قطار میں لائن میں لگائی گئی ہیں. ایٹ گیلری لیول، گیلری کی سطح پر دا ڈیزائن بیکمز فلیمبوینٹ ود ریپرزنٹیشن آف فلاورس، فروٹ اینڈ سائپرسز. گیلری کی سطح پر ڈیزائن پھولوں، پھلوں اور سرو کے پودوں کی عکاسی ریفلیکٹ عکاسی کی وجہ سے جاذب نظر ہے، جاذب نظر بن جاتا ہے، فلیمبوینٹ بن جاتا ہے، رنگین بن جاتا ہے، آئی کیچنگ بن جاتا ہے، اسپلینڈڈ بن جاتا ہے، برائٹ اور کلرفل بن جاتا ہے. از دیٹ کلیئر؟